If we know the microbes, what are the microbes involved in the fermentation process, that we can make the starter culture out of them. And starter culture is very helpful to make bulk fermentation, which is actually support large industry, food industry. Quality without any quality issue, static quality of the product static quality মানে quality change হবে না, consistency change হবে না by using particular microbes. So these are some importance to know about the microbes present in the food. That is the topic 1, food as a substrate of microbes. So what are the microbes that actually important? We are now covering in that some important microbes. We are starting from the molds. Molds থেকে start করব. Then we move forward into bacteria, virus and yeast. Some important molds. Number 1, aspergillus. মোল্ডস এন্ড ইস্ট কে আলাদাভাবে ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে কেন? একদম ক্যাটাগরাইজ করা হবে. Both are fungus, but they are categorized into different groups because molds characteristics appearance and the yeast characteristics appearance are totally different. When molds are grow, then it form pigment as well as the cottony appearance. দেখবে কটনের মতো হয়ে আছে. So they are mainly filamentous. Molds are mainly filamentous. বুঝতে পারলাম না. ইস্ট তো এরিয়েশন করে, মানে হাওয়া ঢুকিয়ে জিনিসটাকে ইনক্রিজ করে, মাস ইনক্রিজ করে। আর সেটা তো কার্বন ডাই অক্সাইড প্রোডিউস করে বলে। মানে তুমি যেটা কোশ্চেন করতে আমি সেটার আনসার দিচ্ছি। Why mold and yeast are different? Mold filamentous, mold form cottony appearance, it can form the pigment. ঠিক আছে, তুমি দেখলে বোঝা যাবে এটা মোল্ড না yeast। আর সেকেন্ড, তুমি যদি দেখো মোল্ড হচ্ছে তোমার মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম, whereas yeast হচ্ছে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, ইউনিসেলুলার ফাঙ্গি। and second, যে yeast যখন গ্রো করে লাইক আ ব্যাকটেরিয়াল কলোনি লাইক গ্রো করে, ব্যাকটেরিয়া যখন কলোনি প্রডিউস করে yeast ওটা কলোনি পাওয়া যায় ইন অ্যাগারফিড। ঠিক আছে, তো এরকম কটনি কালারিং অ্যাপিয়ারেন্স তুমি পাবে না। So based on that data we can classify mold and yeast separately. পয়েন্ট ক্লিয়ার? সেই জন্য আমি আলাদা করেছি, ফার্স্টে আমরা মোল্ড বলছি, দেন আমরা yeast বলবো। So aspergillus is an important mold because it involved in various spoilage of food events. Mainly spoil grain-based grainy products. Spoilage. Also can spoil jam, high concentrated sugar product, nuts, fruits and vegetables. So first importance about the aspergillus in food microbiology, they are involved in spoilage. Aspergillus also produce foodborne disease, involved in foodborne disease because aspergillus have unique capacity. They can produce mycotoxin. Do you know about the mycotoxin? Toxin produced by the fungi. যেমন হচ্ছে অ্যালগা টক্সিন আছে, অ্যালগি প্রডিউসেস টক্সিন, like that some fungal species can produce also
toxin, and that time we are called mycotoxin. And the important mycotoxin produced by the aspergillus is the aflatoxin, sorry, AFLM, aflatoxin. Aflatoxin can cause foodborne disease, mainly tumor diarrhea symptom, and sometimes aflatoxin can be carcinogenic. That means cancer produce করতে পারে। তো এই জন্য বলছিলাম the foodborne disease is very important to control because foodborne diseases are life threatening. Foodborne diseases are lethal, fatal. Okay. Third, aspergillus is important because they are involved with various food processing event. লিখেছো একটু বলবে আফলাটক্সিনের নিচে মানে আর কিছু লিখে নি mycotoxin which is known as aflatoxin produced by the aspergillus species, foodborne disease. Second point. Third point হচ্ছে food processing events. They are involved in various food processing events, fermentation events like production of sake, rice fermented, grain fermented product, sake, Japanese traditional fermented food. Aspergillus user. Okay, also involved in production of citric acid. Commercial production of citric acid. Gluconic acid. Etc. Number 4, why aspergillus is important? Aspergillus can make enzyme production also. Industrially enzyme production event take part করে। So first my important mold list. Number 1, aspergillus. Second important mold, penicillin. Penicillin also involved in spoilage event. They are mainly rotting the fruits and vegetables. Rot fruits and vegetables. Penicillin also produces toxin, mycotoxin, and cause foodborne disease. An important toxin is ochratoxin. Penicillin, some species can involve in food production event. Used in food production, in cheese making. A penicillium species is used. মনে আছে name? In cheese making, which penicillium species are used? নোটেটাম না নোটেটাম তো অ্যান্টিবায়োটিক প্রডিউস করে। পেনিসিলিন আমি পেনিসিলিন লিখে রেখেছি।
Okay, sorry. Penicillium. Penicillium. Penicillin is the antibiotic, sorry. My fault. Penicillium is the mold. So Penicillium species used in cheese making. The name of the species is Roquefort. Penicillium Roquefort. T double A. Roquefort. Number 3. Another important mucor mold. Mucor involved in various spoilage of food. Spoilage. Vegetables and variety of foods. Variety of foods are spoiled by the mucor. So it is another important mold type. Mucor can be good source of enzyme production user. So used in enzyme production. I think তোমরা শুনেছো ডাইজেস্টিভ ট্যাবলেট পাওয়া যায় যখন হেভি ফুড খায় না তখন দেখবে ওই বলে যে ডক্টর তো বলে না তুমি নিজে থেকে এটা যাও ফার্মাসিস্ট কাছে যাও ফার্মাসি এটা দিয়ে দেয় যে ব্লটিং লাগছে কি করব তো ডাইজেস্টিভ একটা মেডিসিন দেয় আর ডাইজেস্টিভ ট্যাবলেট পাওয়া যায় স্ট্রিপ আছে তো ডাইজেস্টিভ ট্যাবলেটে কোনোদিন কম্পোনেন্ট চেক করেছো কি থাকে ওর মধ্যে ডাইজেস্টিভ ট্যাবলেটস এর মধ্যে মেইনলি থাকে হচ্ছে তোমার অ্যামাইলেজ ডাইজেস্টিভ এনজাইমস and how does the digestive enzymes are actually produced they are actually produced from that source that is the microbe source so fungal diastase লেখা থাকবে দেখবে fungal amylase লেখা থাকবে etc লেখা আছে ওর মধ্যে কত ইউনিটে থাকে so digestive enzymes various enzymes source can be mucor rhizopus আদার একটা বললাম তোমার ফার্স্টে বলছে aspergillus etc এরা okay involved in food fermentation mucor especially it is involved in cheese ripening process cheese ripening process so three examples dilam mostly important mold species that are involved in food and important to know about them আমাদের কি সিলেবাসে এরকম স্পেসিফিক কিছু আছে যে এই অর্গানিজম গুলোকে স্টাডি করতে হবে কিছু নেই বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ গুলো তোমাকে জানতে হবে কোনো এরকম পার্টিকুলার মেনশন নেই গ্রুপ মানে কি মানে জিনিসটাকে জানলেই হবে নাকি স্পিসিস সম্পর্কেও পড়তে হবে কিছু জায়গায় স্পিসিস লাগবে এক্সাম্পল দিতে গেলে তো স্পিসিস এর নেম মাথায় রাখতে হবে বাট জিনাস দিয়ে আমি বলছি তো পার্টিকুলার কোনো গ্রুপ মেনশন নেই সো ভ্যারাইটি টাইপ অফ কোশ্চেন ক্যান বিকাম মানে ওপেন এন্ড করে রেখে দিয়েছে সিলেবাসটা রেখেছি ওপেন এন্ড সো মেনি জায়গা থেকে কোশ্চেন করে তুলতে পারে তোমাকে তুলতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মিউকর ইন দ্য ফুড ইন্ডাস্ট্রি ব্যাস হয়ে গেল মানে যে কোনো জায়গা থেকে তুলতে পারে বাট আমরা ট্রাই করেছি মেন ইম্পর্টেন্ট মোলস দ্যাট আর ইনভলভ ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া ইম্পর্টেন্ট ফাঙ্গাই এরা কোনগুলো আছে সেগুলোকে আমরা নোট ডাউন করছি আমার নোটসে এর থেকে দু একটা বেশি পাবে বাট আমি মেন তিনটে নিয়েছি ফর এক্সাম্পল বোঝানোর জন্য my point is clear so some important molds done so next topic থাকবে হচ্ছে some important yeast and yeast like organism
And first and foremost name is the Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces. Obviously, it is very important for food processing unit. Important for food processing. Saccharomyces are mainly used in brewing industry to make alcoholic beverages, as well as Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces species are involved in baking industry because it acts as a good leavening agent. It can produce carbon dioxide, and this carbon dioxide is a good leavening agent for baking product, to bake the product. Clear? হ্যাঁ Saccharomyces cerevisiae also involved in spoilage. Mainly spoiled high sugar content products, spoilage of sauerkraut, fruit juice, and fruit products. Sauerkraut, fruit juices, and the fruit products. So Saccharomyces is the important member of yeast in food industry. Second, Candida. Involving many type of spoilage of food. ক্যান্ডিডাটা স্পিসিস না জিনাস? Genus. সবই জিনাস দিচ্ছি। আমরা টোরুলোপসিস ক্যান্ডিডা বলতাম না তো ওটা তো Candida genus. Species different হয়। ওকে So involved in many type of spoiled food. High salt, mainly they spoiled high salt, high sugar food product. That means where bacteria struggle to grow. High salt, high sugar means bacteria struggle to grow there, but yeast can normally grow in that particular product and start to spoil. So mainly high salt, high sugar food products are spoiled by yeast, mold, not by the bacteria. Because bacteria struggle to grow in that high particular salt, high sugar, they are detrimental in high salt. High salt concentration prevent their growth. High sugar prevent their growth because AW, it is the factor, intrinsic factor on the next class. What are the intrinsic factor of foods need for the microbe support to grow? So সেখানে AW is a good factor, good criteria. Water activity. Okay. Candida can be used in food bioprocessing and act as a starter culture. There is starter culture.
So two important yeast in food industry, food microbiology. Clear? And next, microbes is bacteria. Bacteria are very diverse in nature. So some important bacteria list. First of all, we classify the bacteria that grow in the food into two types: gram negative and gram positive. Gram negative bacteria and gram positive bacteria. And further, we classify the gram negative bacteria into aerobic, aerobes, gram negative bacteria aerobes, and gram negative bacteria facultative anaerobes. Next, important gram positive bacteria we can classify it into three categories based on appearance: cocci, rods, and rods endospore forming bacteria, and rods non endospore forming bacteria. Clear? Last group, rods endospore forming bacteria, further subcategorized into regular rods, non endospore former, and irregular rods. Non endospore forming. So one by one discussion is up. This is the chart. So number of bacteria, diverse group of bacteria can grow on the food and different categories. Gram positive, gram negative, under gram negative, aerobic gram negative, facultative anaerobic, and under gram positive, based on the shape, it is divided into cocci, rods, endospore former, rods, non-endospore former. Point clear? चलो discussion में जाए. Gram negative bacteria aerobes category, some important genus. রড এন্ডোস্পোর যেটা অ্যাবসেন্ট, ওটা আরেকবার একটু বলবে কি কি ভাগে ভাগ? Non-endospore former rods can be categorized into two categories, subcategorized into irregular and irregular based on appearance. Rods এর appearance, regular shape না irregular. So first category, gram negative anaerobes. Sorry, aerobes. First good example is Pseudomonas. Important bacterial genus is Pseudomonas, and Pseudomonas is very important for food microbiology purpose. Why? Question is that why its features to know, why its study is important.
Because of many factors. Because Pseudomonas has several characters that impact on the food. Number one, they can utilize first uniqueness about the Pseudomonas. They can utilize non-carbohydrate, various non-carbohydrate substances for energy. Substances for energy. Normal bacteria utilize carbohydrate for the source of energy, yes or no? But Pseudomonas, one of the group, one of the genus, they can utilize various non-carbohydrate forms to gain the energy. মনে করে দেখো যদি মাইক্রোবিয়াল মেটাবলিজম সেমিস্টার 3 তে পড়ে এলে মাইক্রোবিয়াল মেটাবলিজম একটা ইডি পাথওয়ে ছিল, ইডি পাথওয়ে, এন্টনার ডাউডারফ পাথওয়ে, মনে পড়ে? ইডি পাথওয়ে এই যত ইউনিকনেস ব্যাপারগুলো সবই দেখবে ওখানে সিউডোমোনাস পার্টিসিপেট করেছিল। ইডি পাথওয়ে ফার্স্ট ডিসকভারি ফ্রম দ্য সিউডোমোনাস। So non-carbohydrate substance can be utilized by the Pseudomonas majority time, and variety of non-carbohydrate substance can be utilized for their energy. So that make them interest for food microbiology purpose. They can produce variety of products that affect the flavor. That affect the flavor. So after growing them on the non-carbohydrate substances, they produce various products on the food, and that could be deleterious for the flavor. মানে ওটা consumable হবে না বা palatable হচ্ছে না, খেতে ভালো লাগছে না। So which makes more interesting in Pseudomonas. হ্যাঁ, ফ্লেভারটাকে চেঞ্জ করে দিল, অফ ফ্লেভার করে দিল, যেটা তুমি কনজিউমই করতে পারছো না। ঠিক আছে, তো Pseudomonas, that's why is important or interested group to study about in my food microbiology. Number 3, Pseudomonas is proteolytic and lipolytic. What does it mean? Proteolytic and lipolytic? প্রোটিন আর লিপিড কে মানে অ্যামিনো অ্যাসিডস ব্রেক করতে পারবে আর লিপিড ব্রেক করতে পারবে, প্রোটিন লিপিড। So protein destroying capacity আছে as well as lipids destroying capacity আছে, two crucial elements in the food and many food products. Yes or no? যে কোনো তুমি ফুড কে তুমি ইমাজিন করো, ফুডের দুটো জিনিস মেনলি চেক করা হয়, মানে দুটো ইম্পর্টেন্ট ক্রুশিয়াল কম্পোনেন্টস হচ্ছে প্রোটিন and the lipids, as well as carbohydrate আছে, but proteins and lipids important for the food and food substances. So ওদেরকে destroy করার capacity আছে, digest করে দেওয়ার capacity আছে। Clear? So many type of spoilage করাতে পারে Pseudomonas because of this that nature, proteolytic lipolytic nature. And number 4, other critical feature of the Pseudomonas which makes interesting, they can grow well at low temperature also. At low temperature also, that means refrigerated temperature. They can grow on refrigerated temperature, and the refrigerated temperature কত ডিগ্রি? 4 degree centigrade. 4 degree centigrade, not 0. It is 4 degree centigrade. So 4 degree centigrade temperature, low temperature, Pseudomonas can grow easily and grow on the food product that's stored on your fridge, on your refrigerator. Clearly? So clearly বুঝতে পারছো ওখান থেকে ও কি করবে, স্পয়েল করাবে। রেফ্রিজারেটরের মধ্যে থেকেও ফুডকে স্পয়েল করার এবিলিটি রাখে Pseudomonas because at low temperature they can grow. So it's the headache
for food microbiology? Pseudomonas. Yes or no? Next point. They can form pigment on food. দেখো পিগমেন্ট তৈরি করছে মানে অ্যাপিয়ারেন্সটাই চেঞ্জ করে দেবে। ফুডের অ্যাপিয়ারেন্স, ফুড সাবস্টেন্সের অ্যাপিয়ারেন্স চেঞ্জ আফটার দ্য পিগমেন্ট ফর্মেশন। সো আবার জিনিসটার পুরো তোমার ভ্যালুটা যেটা ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু সেটাকেই ফিল করে দেবে, মানে কাস্টমার অ্যাপিয়ারেন্স এটাকেই চেঞ্জ করে দেবে। Number 6, Pseudomonas feature or critical feature. They are resistant to many disinfectants and sanitizers. দেখো ফুড যখন আমরা করি কন্ট্রোল করি, সেখানে আমরা ডিসইনফেক্টেন্ট ইউজ করি, স্যানিটাইজার ইউজ করি টু বার্ডেন অফ দ্য মাইক্রোবস লোড। Pseudomonas still can survive on that particular disinfectant and sanitizer use. So clearly Pseudomonas species Pseudomonas study is very important in food microbiology. Question can be framed like that only. O1 and 0. So under gram negative aerobes, my first bacteria is the Pseudomonas. Points clear everyone. হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। বাকি যারা আছে ক্লিয়ার Pseudomonas, why it is important in food microbiology? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay. Second bacteria gram negative aerobes after Pseudomonas importance, Acetobacter. Acetobacter food processing unit use হয়, used in food processing, used of production of vinegar, used in production of vinegar. So acetic acid production use হয়। বলে না Number 2, Acetobacter can used in can produce spoilage in many food. Spoilage mainly alcoholic beverages, spoil in alcoholic beverages. হিস্টোরি পারপাসটা মনে পড়ছে, অ্যালকোহলিক বেভারেজেসে অ্যাসিটোব্যাক্টার লুইস পাস্তুরের হেডেক ছিল, যেটা লুই পাস্তুর যেটা বুঝতে পারছিল না বুঝতে পেরেছি যে তোমার বিয়ার ওয়াইন গুলো টেস্টটা বিটারনেস কেন ফর্ম হচ্ছে, why beer taste will be bitter after the opening of the can, মানে ক্যান কে যদি ওপেন করে রাখো for 2 to 3 days, the taste of the beer wine is in a bitter taste. Why? তো পরে যখন টেস্টিং করে পাওয়া গেল that is actually growth of Acetobacter. Acetobacter কি করছিল, অ্যালকোহলকে অ্যাসিটিক অ্যাসিডে কনভার্ট করে দিচ্ছে, and for that এই বিটারনেসটা আসছিল, টেস্টের চেঞ্জ অফ ফ্লেভার আসছিল। and that time অনেক তোমার এই বেভারেজেস ইন্ডাস্ট্রি, অ্যালকোহলিক বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি শাটডাউন হয়ে গেছিল এই ইস্যুটার জন্য, যেটার জন্য লুইস পাস্তুর অ্যাকচুয়ালি ডিসকভার করে পরে গিয়ে। সো স্পয়েলেজ ক্রিয়েট করে মেইনলি অ্যালকোহলিক বেভারেজেস, ফ্রুট জুস, etc. So gram negative aerobes done. নেক্সট যাব হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ফ্যাকাল্টেটিভ এনারোবস, ক্যাটাগরি বি।
Facultative anaerobes. Category number 2 under bacteria, Escherichia coli. First important, Escherichia. Cause many type of foodborne disease. Escherichia. Escherichia can be used in sanitation indicator. আমরা পড়তাম মনে আছে লাস্ট পেপারে পড়েছিলাম ফুড স্যানিটেশন হেসাব প্রসেস, তো ওই জায়গায় ইন্ডিকেটর হিসাবে আমরা এস্টেরিশিয়া কোলাকে সিলেক্ট করতে পারি বিকজ এস্টেরিশিয়া অনলি কেম টু দ্য ফুড বাই দ্য হাইজিন প্র্যাকটিস যদি ঠিকঠাক মেনটেন না হয়। ইফ হাইজিন প্র্যাকটিস আর নট নর্মালাইজ, that time only Escherichia coli can came to the food and তোমার ইনফেকশন ক্রিয়েট করে। তো স্যানিটেশন ইন্ডিকেটর হিসেবে ইউজ হয় Escherichia coli। Second bacteria, gram-negative facultative anaerobes, Proteus. Proteus involved in food spoilage as well as Proteus involved in pathogens, means foodborne disease. Food poisoning. That's enough. Gram-negative facultative anaerobes list. Done. Number C, group C, under bacteria. Rods. Rod-shaped bacteria, non-spore former. Okay, cocci আছে। Gram positive cocci. Under gram positive cocci, the most important is leuconostoc. In food industry, like the Pseudomonas, leuconostoc study also important in the food microbiology. Leuconostoc, some features why it is much more important in the food microbiology purpose. Leuconostoc is the heterolactic fermenter. মনে আছে কি? Heterolactic fermenter fermentation cause করে lactobacillus. Some many species are homolactic fermentation. Heterolactic fermentation is done by leuconostoc. So heterolactic fermentation produces lactic acid and other various products. Yes or no? When heterolactic fermentation occurs, that time lactic acid produced as well as other products are produced, and that other products actually affecting the flavors of the food. And heterolactic fermentation products, they are actually affect flavor organoleptic properties of the food, improve the organoleptic properties, improve the flavor taste. So leuconostoc study is important. ঠিক আছে? So leuconostoc study important because heterolactic fermenter and produces various products other than lactic acid. Other than lactic acid, which is actually
important for food test, which improve food organoleptic property. Organoleptic properties mean taste, appearance, aroma, flavor, etc. Combined, these are called organoleptic properties. So improve করে food organoleptic properties के leuconostoc. Leuconostoc can tolerate high salt. Also, leuconostoc can tolerate high sugar also. High sugar content up to 55 to 60%. They can tolerate up to that. Leuconostoc, another important property, they produce huge amount of slime when they are growth. So produce slime. And during slime production, when produce slime huge quantity, this sliminess can cause damage to the food. So food deterioration, food damage, food spoilage take part করে by production of slime. Cause food deterioration. Leuconostoc, another property, can produce, as it is heterolactic fermenter, can produce considerable amount of carbon dioxide. Considerable বলবো না, good amount of carbon dioxide. Which can cause spoilage or undesiredness of the food. That quality is undesiredness. The study of leuconostoc is important because of these properties of the leuconostoc. Leuconostoc কে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি কিন্তু তোমার টেস্ট ইমপ্রুভ করাতে, but there are some other bad property also present. Yes or no? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তো আমি যদি স্টার্টার কালচার বানাতে চাই, দ্যাট মিন্স আমার ডিজায়ার্ড প্রোডাক্ট বানাতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, কোনো জায়গায় চেঞ্জ আনতে হবে, স্ট্রেন বানাতে হবে। দ্যাট স্ট্রেন যদি আমার স্লাইম অ্যাকচুয়ালি ইনভলভ থাকে, মানে স্লাইম যদি প্রবলেম ক্রিয়েটার হয়, তাহলে স্লাইম কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে, somehow to reduce the slime. Yes or no? So some manipulation, modulation should be done, and এটা কখন পসিবল, যদি তুমি লিউকোনোস্টকের ডিটেইল স্টাডি করো। So leuconostoc also important in food industry under this category bacteria, gram positive cocktail. Clear? ভয়েসটা Other than একটু আস্তে leuconostoc, in যাচ্ছে। that category we have streptococcus, হ্যালো staphylococcus, and both are involved in হ্যালো disease spoilage. Number 2. হ্যালো হ্যালো Okay. Other than that, leuconostoc we have streptococcus. Under gram positive cocktail, involved in disease, foodborne diseases. Also, sometimes streptococcus, staphylococcus are used in food processing industry.
So gram positive cocci main example ছিল লিউকোনাস্টক। ক্লিয়ার? Next category, number 4, rods endospore form, gram positive, third I think, rods endospore form. And main example is bacillus. Main example is bacillus. Bacillus involved in food spoilage, foodborne disease, and food processing industry. Second হচ্ছে under gram positive rods endospore former Clostridium. Important pathogen. নামটা তোমরা জানো? Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, which releases a toxin called botulinum toxin. Botulinum toxin. Clostridium botulinum. So foodborne disease perform করে। Botulism is the disease name, and botulinum toxin is highly potent to kill the human. This Clostridium species, important pathogen, as well as Clostridium involved in spoilage. Done. Gram positive rods endospore former. Next group, gram positive non-sporulating regular rods. Gram positive category, rod shape, regular rod, non-sporulating. And one of the important under this category, lactobacillus. Lactobacillus, which studies another important purpose in food microbiology, lactobacillus group genus. Why it is important? Because they can ferment sugar and produce lactic acid. Ferment sugar means homolactic fermentation,
produce lactic acid. And for that, this lactic acid is very critical for dairy manufacturing product formation, meat manufacturing, meat-based fermented product, then fish-based manufacturing process, then তোমার গ্রেন বেসড মানে এভরি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে মোটামুটি তোমার এই প্রসেসটা ইম্পর্টেন্ট ল্যাক্টোব্যাসিলাস গ্রুপ ইজ ইম্পর্টেন্ট সো দে আর হেভিলি ইউজড in food manufacturing process for this principle. Food manufacturing process like dairy based, grain based, meat based, etc. So first important point of lactobacillus. Second, some of the lactobacillus species are heterofermented and for that they can be useful undesired for food because some of the volatile products that they produce cause food deterioration or food taste change. Lactobacillus, number 3 point. They are fastidious in nature. Fastidious organism. Can you define that fastidious organism? Survive in extreme conditions. No. Fastidious, ওটা extremophiles. Extremophiles, sir. Fastidious কখন হবে? When they need particular vitamins or growth factor for their growth, for their reproduction or growth. That time these microbes are called fastidious microbes or fastidious organisms. So lactobacillus is one of them. So lactobacillus cannot produce enough amount of vitamins in their own. So they need for their vitamins for their growth and the high proportion of the vitamins contain food. Only lactobacillus in that they are grow. So high content vitamin ছাড়া grow করেন. So poorly grow on low vitamin content food. So that study is important. কোথায় grow করবে না করবে কোথায় কি add করবে important to know about for this feature. Fastidious organisms important some vitamins for their growth. And number 4 they are heat resistance. Heat resistance means high temperature up to 45-50 degree they can withstand. They can withstand up to 45 to 50 degree centigrade. So under this category একটাই নাম রাখলাম gram positive rod regular non-sporulating which is lactobacillus heavily important in various manufacturing process. আর কটা জিনিসের নাম
বলে দেবে তাহলে আমরা পড়ে নেব বাড়িতে, মানে অন্য জায়গায়। মানে ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে এটাই রাখছি, আর লাগবে না। ও ল্যাক্টোব্যাসিলাস আচ্ছা, এনাফ এই গ্রুপটায়। নেক্সট, irregular shape, gram positive rod, gram positive non sporulating irregular rods. First name Corynebacterium, ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয় অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোডাকশনে, গ্লুটামিক অ্যাসিড প্রোডাকশনে। Glutamic acid produced by Corynebacterium glutamicum. ওটা কি লেখা আছে? ফর প্রোডিউস Food processing industry Corynebacterium C. glutamicum. Corynebacterium glutamicum produces glutamic acid. And number two, Brevibacterium. Brevibacterium used in cheese ripening. And cause spoilage. So bacterial list completed. Last group of microbes in food microbiology purpose is the viruses. So virus is important because virus also can produce some foodborne disease, can cause foodborne diseases, and some of the example of virus: hepatitis A, Norwalk-like virus, second, viruses mainly bacteriophage, can cause ferment failure. Ferment failure. এটা মনে আছে? Bacteriophage create the problem in fermentation process. So all of the starter culture microbes should be bacteriophage resistant. Otherwise কি হবে, এরা গ্রোই করতে পারবে না, bacteriophage কিল করে দেবে during the growth period or fermentation period. So bacteriophage study is important, otherwise fermentation fail হবে. So starter culture এর important properties মধ্যে ছিল, starter culture important properties মধ্যে the starter culture should be bacteriophage resistant, otherwise fermentation failure হওয়ার chance maximum. So first topic done, that is what are the microbes
why microbes are important in food microbiology, and what are the important microbes of genus mold, yeast, bacteria several groups, and viruses. So next day আমরা ডিসকাস করব হচ্ছে ফুড ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি and extrinsic property. First আমরা intrinsic properties দেখব that supported microbial growth. What are the intrinsic properties supports microbial growth? Clear? ঠিক আছে Any question? হ্যাঁ স্যার হুম হুম Okay.